Best Kiswahili Lessons by Professor Malonga Pacific. This is a series of Kiswahili lessons for speakers of English, French, and Kinyarwanda. If you are a speaker of English, you are a speaker of French, a speaker of Kinyarwanda, these are your best Kiswahili lessons. Learn Kiswahili by Professor Malonga Pacific. Nous vous présentons une série de leçons de Kiswahili, communément connues sous le nom Best Kiswahili Lesson pour les anglophones. Si tu es anglophone, venez, apprenez la langue Swahili. Niba ushaka gukurikira, ushaka kwiga igiswahili, uyu ni wo mwanya. Ngiye kubagezaho muri iyi gahunda nateguye amasomo 12 uzarangiza uzi igiswahili ku buryo bwiza kandi ukiga mu buryo bworoshye. Kurikira rero Best Kiswahili Lessons by Professor Malonga Pacific. Who is Professor Malonga Pacific? Professor Malonga is a Rwandan writer and journalist, highly experienced. Professor Malonga is a commissioner of the African Union Academy of Languages, Kiswahili Commissioner. He is a member of the board of Chaukidu. Chaukidu is Global Association for Kiswahili Promoters. I am a board member. It is based in the USA, in Washington, D.C. I am a researcher. I am a journalist. I am a consultant with the East African Kiswahili Commissioner. And this East African Kiswahili Commission, based in Zanzibar, I'm a promoter, I'm a Kiswahili teacher, I'm a Kiswahili researcher, I'm a Kiswahili consultant. You are welcome. Come, learn Kiswahili made easy, Kiswahili made simple. You can teach yourself Kiswahili through my 12 lessons to come. You are welcome. Je vous assure, vous pouvez apprendre la langue Swahili en suivant les 12 leçons que je vous propose dans cette série de leçons de Kiswahili que j'appelle Kiswahili made simple, Kiswahili made easy, Best Kiswahili Lessons by Professor Malonga Pacific. C'est une série de leçons, de 12 leçons, de 20 minutes chacune. Et ces 12 leçons font de vous une personne, quelqu'un qui peut facilement communiquer en langue swahili dans seulement 12 leçons. Qui est Malonga Pacific? Professeur Malonga Pacific est un écrivain, journaliste, membre de l'Académie africaine des langues, ACLAN, commission Kiswahili. Je suis en même temps membre du bureau
des commissaires pour le Tchaoukidu, ce qui est une association universelle pour la promotion de la langue Kiswahili, basée à Washington, avec des bureaux et des membres partout dans le monde entier. Je suis chercheur, journaliste au sein de la communauté est-africaine comme chercheur, professeur, enseignant et auteur de plusieurs langues. Vous êtes les bienvenus. Abanyarwanda mushobora kwiga igiswahili mu masomo gusa atarenze 12 ya Professeur Pacifique Malonga. Ngira ngo muranzi mwese isi yose ahantu batanzi kubera amasomo y'akataraboneka nigisha mu gihe gito cyane. Amasomo 12, isomo rimwe rizajya rigira iminota itarenze 15. Muri icyo gihe ukaba wivugira igiswahili kurusha abaswahili. Murakaza neza. Ndizera ko nzajya mpanga kugira mu byige neza. Vuga ngo ushobora kwiga igiswahili niba uzi n'agafaransa ukiga n'icyongereza. Waba uzi wiga igiswahili ukiga n'igifaransa, akazi ni wowe kavaho. Murakaza neza rero. Karibuni sana tujifunze Kiswahili. In this series of 12 Kiswahili lessons for speakers of English, I will cover the following items. 1. Common words in Kiswahili or useful expressions. That would be step number 1. Step number 2, I will cover greetings in Kiswahili. Step number 3, I will cover the days, weeks, months, and so on and forth in Kiswahili. Step number 4, I will cover the family and social relationships in Kiswahili, so that to help you understand what is this and that in Kiswahili. Step number 5, I will teach you in Kiswahili how to count, as counting. Moja, mbili, tatu, 1, 2, 3, and so on and so forth. And beyond, I will teach you, I will show you, I will make you understand and practice how to do additions. Moja plus this, moja minus, moja divides, and so on and so forth. And stage number 6, you will get familiar to the international alphabet, which Kiswahili follows closely, whereby R is like I in Kiswahili, and so on and so forth. The next stage would be showing you the body, parts of the body. For example, kichwa, nywele, mkono, macho, and so on and so forth. So you will come to learn this in Kiswahili the easiest way. Best Kiswahili lessons by Professor Malonga. On top of that, I will teach you how to get yourself a hotel, a restaurant, and so on and so forth. Plus, how to easily communicate if you are a tourist, how to communicate easily as you travel and transport
and many more to learn in Kiswahili. Another lesson will cover how to read and interpret time. What time is it? Ni saa ngapi Bwana Malonga? Mtazamaji, ni saa ngapi? Saa ngapi? Saa ngapi? You will come, learn, read your watch, ask, and communicate. Tell people who will ask you. Again, are you a tourist? Are you visiting countries? Are you visiting places? Are you moving from one place to another? I will show you how to behave like a tourist and get your way through in Kiswahili. Wonderful. Get it from me. Finally, I will show you in the 12th lesson how you can deal with traffic police, traffic lights, and so on and so forth. I will show you and tell you and teach you how to know and how to speak about state institutions. What is a district in Kiswahili? How do you ask somebody the office of the commissioner? How do you get to the ministry? How do you go to the hospital? And I will tell you vocabularies related to coronavirus and COVID. Wonderful. I can assure you, you are dealing with a professional and right professor for Kiswahili. And finally, are you a businessman? Tell me. Are you a businessman? Do you do with the banking? Karibu-san. You are going to do with professional language or banking, and that would make you a good speaker of Kiswahili in the many more. Karibuni sana. Karibuni sana. Kiswahili for English speakers. Karibuni sana. Tu es francophone? Karibu sana. Francophone, je vais vous montrer combien on apprend la langue swahili dans seulement 12 leçons. Premièrement, les mots les plus usuels, les plus utilisés, communément en commun, les plus populaires en langue swahili, avant que vous n'appreniez d'abord comment les salutations et comment dire bonjour, comment se trouver le chemin. Et deux, je vais vous apprendre comment on dit, on prononce, on apprend à compter les jours, les semaines, les mois, les années, les siècles. En swahili, très facilement. Quelle méthode extraordinaire. La méthode à la Malonga. On apprend en souriant et on parle facilement swahili quand on est francophone. En plus, vous aurez l'occasion d'apprendre les relations de famille, comment compter 1, 2, 3, 4, 5, plus et patipi et patata. Et puis, je vais vous montrer comment on fait la soustraction, l'addition, la multiplication en langue swahili. Mbili toa mbili ni sifuri. Ajoutez à cela l'alphabet en Kiswahili. Et pas seulement ça, je vais vous montrer comment on prononce, on utilise, on bavarde, on apprend des parties du corps humain. Par exemple, kichwa, nywele, macho, mdomo, meno, mikono, mgongo, miguu na kadhalika. Kadhalika pour dire
etc., etc. Ainsi de suite. Et petiti et patata. Safi. 3 in 1. Ikinyarwanda, Kiswahili, and English. Get it. English, Ikinyarwanda, Kiswahili, Dictionary. Pacific Malonga, Ken Walibora. Get it. Usipitwe. Iki. Ntibigucike, iyigishe Igiswahili. Karibuni sana. Hehe Ikirezi, hehe Inkuru Nziza, hehe Mega Bookshop, hehe Rutvan. Ibi ni ibitabo byasohotse kuri Spotlight Publishers na Bekos. Karibuni sana. Jifunze Kiswahili, Best Kiswahili Lessons by Professor Pacific Malonga. Asanteni sana. Karibuni tujifunze Kiswahili.